এডুকেশনাল ক্রিয়েটিভিটি চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজ কলকাতা হাইকোর্টের এসএসসি একটি মামলা খারিজ হলো ডিলে গ্রাউন্ডে। এই মামলা শুনানি, ব্যাখ্যা ও অর্ডার কপি সহ বিস্তারিত আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। সেই জন্য ভিডিওটি না কেটে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে থাকবেন। এর আগের দিন এই মামলা শুনানি হয়েছিল। সেখানে পিটিশনার এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে আমার মামলাটি গ্রহণ করা হোক, সেই দিনই খারিজ করে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সেই মামলাটি আজই সেই মামলা শুনানি হয়েছিল। 19 তারিখে ডেট ছিল, কিন্তু কাল প্রাইমারি ম্যাটার দেখার জন্য আজ এই ম্যাটার ছিল। তো এই মামলা পিটিশনার কোর্ট বলেন যে আপনি এতদিন পরে কেন এসেছেন, 11-12 বছর পর কোর্টে কেন এসেছেন। তখন উনি বলেন যে লিমিটেশন আছে, যে যারা দেরি করে আসবে, এখানে স্ক্যাম বা দুর্নীতি হলে, বঞ্চিত হলে সুপ্রিম কোর্টে অর্ডার একটি অনুযায়ী আমরা কিন্তু আসতে পারি। কিন্তু কোর্ট সেটা বলেন না। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন যে আমি 2 বছর অসুস্থ ছিলাম, তাই জন্য আসতে পারিনি। এরপরে এই যে বাকি বছরগুলো আমি অ্যাডভোকেট খুঁজেছিলাম, কোনো অ্যাডভোকেট আমার মামলা নেয়নি, সেই জন্য আমি আসতে পারিনি। আর সেই জন্য আমি নিজেই সব কিছু বিধি ব্যবস্থা করলাম, বা নিজেই বুঝে শুনে বা শিখে মামলা করলাম। তো আজ আমি একাই ইন পার্সন এসেছিলেন। তো এই মামলায় কি অর্ডার হলো, বিস্তারিত জজ কি বললেন আপনারা জেনে নিন। আমাকে মামলা নিতে হবে ফেলে গেছে। মামলা না নিলে আমি কি করব? Petitioner appears in person. Is submitted by the petitioner that he participated in 11th regional level selection test 2010 at 2010 or 2010 for being appointed as an assistant teacher. State selection process was conducted by the West Bengal Senator School Service Commission. Stop. It appears from the submissions made on behalf of the parties that the panel which was prepared on concluding 11th RLST 2010 কি বললাম? না, the panel was notified. The panel was notified on conclusion of the selection process on 22nd March 2011, and same remained valid for a period of 1 year. Not stop. Therefore, as per submission made on behalf of the petitioner, it appears that panel expired in the month of panel expired in 2012, whereas in 2012 all the vacancies of his category had been filled. Very well. In 2012, but the writ petition was filed on 5th May 2025. Sir, একটু বলার আছে। After 13 years. Sir. Next paragraph. Question arises for consideration. Why petitioner has come? Questioning preparation of said panel, excluding name of the petitioner after 13 years. In order to explain delay, it is submitted on behalf of the it is submitted by the petitioner on behalf of it is submitted by the petitioner that he was suffering, he was not mentally fit for a period of 2 years, and thereafter, in spite of making effort, no advocate was ready to accept case of the petitioner, as a result whereof such inordinate delay occurred. Prayer is made
that in terms of the relevant provisions of the Limitation Act, petitioners, in terms of relevant provisions of the provision of Limitation Act, present writ petition may be entertained. Next paragraph. Supreme Court has said on number of matters. Next paragraph. Supreme Court has said in Shivdas versus SHIV DASS, Supreme Court has said in Shivdas versus Union of India, reported in 2000, nine SSC. That there is no limitation. Now, there is no period of limitation in filing writ petition, but the litigant needs to come within the reasonable time, which is 3 years. So, same. Now, the judgment of the ratio of Shivda Supra was considered by the Supreme Court in a subsequent judgment reported in 2007 9 SSC 278 within bracket New Delhi Municipal Council versus Pan Singh and others. Close bracket. Next part. In the present case, after expiry of the panel, in 2011, writ petition has been filed precisely after 14 years on 5th May 2025. Stop. If petitioner, if court accepts explanation of the petitioner for a period of 2 years, he remained unwell. Fine. Then petitioner is required to offer explanation from the period, offer explanation from 2014 onwards in support of causing delay in approaching this court, raising grievance relating to the selection process which was conducted in 2010-2011.
Next paragraph. It needs to be taken into consideration that on completion of the selection process, that is 11th RLST 2010, panel was prepared which expired in 2012, and pool of vacancies earmarked for the said selection process were filled up by giving appointments. My lord, vacancies in his category. Yes, In his category. Those were all stop. If today petitioner is accommodated by entertaining this writ petition, a candidate who is serving on being selected in 11th RLST 2010 has to go. Stop. Next paragraph. In addition thereto, Supreme Court has said, or Supreme Court has enunciated law in 1996 9 SSC 309 within bracket State of Uttar Pradesh and others versus Harish Chandra and others, and in 2009 to SSC 706 within bracket Girdhar Kumar Dadhich and another versus State of Rajasthan and others, that after expiry of panel on conclusion of selection process, candidate loses right to question the said selection process vis-a-vis panel. Stop. Next paragraph. In the present case, since petitioner has approached this court questioning the panel which was prepared in 2011 by filing a writ petition on 5th May 2025, no relief can be granted at this belated stage. Stop. Writ petition stands dismissed. Urgent Xerox certificate copy.